in the sense that you were asked to evaluate, right? Critical will come to later, but see, whenever you have to write answers when evaluation is sought, so you must understand KG what to evaluate. Evaluation is always of a some value. See, evaluation will always be of some value or other. And the question was critically evaluate. Next was the Constituent Assembly. Constituent Assembly. See, critical, what does word critical means? Anybody? Okay, she says criticize. Is it true? Then what is critical? See, critical means, bolo na please. Critical means you have to sort of see the issue in 360 degrees, like entire dimensions, that particular issue should be sort of threadbare kar dena ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, like the way you peel banana, that is critical. KG, the good side, the bad side, as well as the neutral side, if there is any. Right? See, generally, when you have to favor some issue, for example, you know it beforehand, even before you start writing this answer, you know it. Okay, you cannot go beyond idea of Constituent Assembly. Cannot go against. So it means, okay, I will have to write certain negatives, but mostly positives. Right? This is what you have to do. So the good strategy is to write the negatives in the first paragraph. But how to write the negatives? Like, can you just say, certain criticisms have been leveled against Constituent Assembly, such as unrepresentative body, Hindu majority, predominated by lawyers and so on? No. See, always start with a benign line. Benign line in the sense that no institution is perfect, but every institution seeks perfectness. So was the Constituent Assembly. Yet, critics have leveled few sort of negatives, few anti-statements against the idea of Constituent Assembly, such as ऊपर सारे लिखे हुए हैं, right? First paragraph. Second paragraph, having said that, जो पर criticism है उन्होंने counter point, but make sure you write these in point forms. See, GS na, okay, see, you cannot really tell KG, you have to write in point form or in paragraph form. Okay, this is something which depends upon the nature of question. If the question is KG enlist or elaborate or describe, it means KG sidhe point likho, move on. Because no analysis is sought from you. Like, has question even asked for little bit of analysis? No. So all you need is to write the points and move on. But in evaluation, you have to write certain analysis. So first paragraph ho gaya ji. Then second paragraph, when you take the side, then those points in which you will be writing in favor, you can write those 4 or 5 things in points. Or maybe direct arrows like 1, 2, 3, 4, 5. Last paragraph, on balance of things, है ना, बैलेंस कर देना दोनों चीज़ों का कि जी देखो मैं नेगेटिव भी लिखे हैं, मैं पॉजिटिव भी लिखे हैं. तो इन माय ओपिनियन ऑन बैलेंस ऑफ थिंग्स, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज समथिंग which actually not only served the purpose, but it also served the ethical requirements. And comparison can be made with Nepal's Constituent Assembly. See what is happening next door. In that sense, Constituent Assembly in India was
a consensus and accommodation building mechanism, a mechanism which has nonetheless strived or flourished since then. Answer khatam. See किन्ना optimistic है ending. ਤੇ comparative analysis ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੇਪਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ because ਉਹ consensus ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ. They are making some constitution, there are always few people who are against it. Right? नेपाल ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ later, right? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ IR ਕਰੋਗੇ you'll come to understand ਕਿ ਜੀ there are 4-5 different factions in Nepalese society, right? Every faction has a certain idea of Nepalese nation, and whenever their idea is not being followed, they stand against it. ठीक है ना? नेपाल ਦੀ ਇੱਕ history है since 1947 only, right? ਆਪਾਂ ਉਹ history ਜਦੋਂ IR ਕਰਾਂਗੇ we'll see ਕਿ ਜੀ there were certain, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੋਨਾਰਕੀ ਲਈ ਲਾਇਲ ਹੁੰਦਾ. That section is usually called as either conservative or loyalist. ठीक है ना? सी चीज़ां बहुत सिंपल हैं. हुण क्वेश्चन खड़ा हो जाता what is conservative? हाँ जी, what is conservative? हाथ खड़े करके anybody who is conservative? हाँ जी, exactly. Conservative means who wants to conserve the status quo, or maybe wants to go back in past. That is conservative. ठीक है? कंजरवेटिव रिलीजियस वेज नाल भी हो सकता है, कंजरवेटिव इकोनॉमिक वेज नाल भी हो सकता है, कंजरवेटिव सॉर्ट ऑफ क्लास नोबिलिटी नु लेके भी हो सकता है, कंजरवेटिव रॉयल्टी नु लेके भी हो सकता है, राइट? किसी भी डायमेंशन च कंजरवेटिव हो सकता है. लिबरल कौन हुंदा जी? हु इज लिबरल? हाथ खड़ा करके. हाँ जी, एग्जैक्टली. हु इज विलिंग टू चेंज, हु इज फ्लेक्सिबल, that person is liberal. Who sort of listens to reason, that person is generally not entirely, like हमेशा ही देखो एक चीज याद रखनी है, these definitions conservative, liberal, they are textbook definitions, right? Reality will always be at some degree of variation than these textbook definitions, right? For example, in the Indian political scene, बीजेपी इज कंजर्वेटिव है या लिबरल है जी? कंजर्वेटिव. कांग्रेस की है जी? हाँ, इज कांग्रेस लिबरल? नो. इज कांग्रेस कंजर्वेटिव? नो. देन व्हाट इज कांग्रेस? कांग्रेस ली स्पेशल लाइन है सेंट्रिस्ट. सेंट्रिस्ट इन द सेंस दैट के सॉर्ट ऑफ वो हैगी है कि ना लेफ्ट ते ना राइट ते सेंटर ते ना. क्वेश्चन खड़ा हो गया लेफ्ट ते राइट की है, राइट? कि जी वन इज लेफ्ट, अदर इज राइट. सी दीज टर्म्स ना दे एक्चुअली ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अर्ली फेज, राइट? सी देयर वर 3 क्लासेस और एस्टेट्स इन फ्रांस. ठीक है जी. फर्स्ट एस्टेट सीगा क्लर्जी और प्रीस्ट, सेकंड एस्टेट सी नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट सीगा नॉर्मल पीपल, right? So when this national convention was called, right, rather not national convention, it was known as a state general. So a state general was called where all the states came. So king was sitting on the throne, the left people who were sitting on left of king, they were third estate, and the people who were sitting on right, they were second estate and first estate. So that is why जो फर्स्ट स्टेट थे सेकंड स्टेट है जो बाय द वे कंजर्वेटिव हो गए बाय डेफिनेशन. रिलीजियस एंड नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेट्स कंजर्वेटिव हो गए, अपने आप को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं बिकॉज दे आर द विनर्स. सी एनी इफ आई डू नॉट वांट टू चेंज दिस सिस्टम जस्ट बिकॉज आई एम द विनर ऑफ दिस सिस्टम, सिंपल. इफ आई विल बी द लूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम व्हिच ऑपरेट्स टुडे, आई वुड वांट टू चेंज इट, सिंपल. ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, they want to change it. ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ. ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ. ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਲੈਫਟਿਸਟਸ. They want, what is their ultimate idea? To eradicate poverty so that equality sort of bestows on all of us.
right? That is another story because it's a textbook definition. Okay, when they come into power, they do certain things which actually take away the liberty and equality, right? ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਸਟੇਟਸ ਕੋ। ਜੋ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹੈ, not always though, I'm just saying, जो सेंट्रिस्ट होने हैं they are more or less liberals, accommodating कि जी चलो ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਬਾਊਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਯੂ نو who are the people who are sort of saying ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਮਸਟ, every citizen must be a nationalist। ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਰਾਈਟ। ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ, ਦੇ ਆਰ ਲਿਬਰਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਡ them in newspapers, but that is the meaning which you must attach to them, right? See, you will see in coming weeks, days and months ahead ke ji, if you will read for example today's article after 2 months, जो आज दिन डेट न्यूज़पेपर च आया होगा but ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋਗੇ, it will make all together different meaning. What it makes today, that meaning will be changed. You know why? Because you will be sort of equipped with so many definitions. That is the main thing, because see it is always said कि जी every beauty lies in eyes of beholden, right? मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਥ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਰੀਡਰ ਕਰਦਾ, right? Like I can give you so many examples कि जी after reading everything ना, after investing 2.5 years of my life into UPSC, when I again read NCRTs, I just fell in love with them. You know why? Because now they would make more sense. Because now I can understand what was written between the lines, right? So एक process है which you must fall back upon every second, third month. करते रहना reading. सेम चीज़ां दी, सेम सोर्सेस दी, बिकॉज मीनिंग चेंज होंदे रहने, राइट? रादर देन गोइंग फॉर 5 डिफरेंट बुक्स ना, माय सजेशन वुड बी रीड एनसीईआरटीज 5 टाइम्स। देखो आंसर इन्ने बढ़िया निकलने, इन्ने ऑर्गेनिक आंसर निकलने, हद नहीं कोई। इवन देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड बाय माय आंसर्स ओनली, देयर वर टाइम्स, सेम विल हैपन टू यू, ट्रस्ट मी, ठीक है जी। बट उस दिन ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, फाइट करनी है, डेली बेसिस ਤੇ फाइट ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ देयर विल बी पीपल ਜੋ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ना, तो मेन्स का पेपर भी लक्ष्मीकांत पढ़ के दे रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड्स का मतलब शायद नहीं पता लगना कि कंसेंसस, अकोमोडेशन है ना, सिलेक्शन, मॉडिफिकेशन, जो कि तुसी अपने आंसर च लिखोगे, राइट? दैट डिफरेंस वुड बी देयर कि जी गुड बुक्स दे मेक डिफरेंस, यस दे डू, बट द थिंग इज कि जी सब तो ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग पार्ट है इन दिस एग्जामिनेशन, दैट इज द ट्विस्ट यू गिव टू योर आंसर्स, द वे यू प्रेजेंट दैम। It is not about information. It is about the way that information is portrayed, put across, right? ठीक है जी। See देखो, as I have told you also कि जी it is not possible to sort of answer check करने, but do make sure कि जी odd on कि मैंने ना अपना आंसर लिख के दिखा दो ऐमें, ठीक है? Don't make it a sort of ritual, because then तो it will get very taxing for me, है ना? So just कि कदे मैं थानू मिल गया क्लास तो पहला नहीं, बट अराउंड डे टाइम व्हेनेवर यू आर हियर, जस्ट ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਕਿ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ। ਬਟ ਆਲਸੋ
जे राइटिंग इंप्रूव करनी है ना, the best thing which you can start from today is start writing essays. Essay is the best way to improve your mental capability and writing ability. You know why? Because when you write essay na, you have to think in very vast dimensions. ठीक है, आंसर्स ना, आंसर्स आर वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट, है ना. इवेंचुअली लिखने आंसर्स भी हैं, बट ऐसे इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड एक्टिविटी. ठीक है, पिक एनी ऐसे ऑफ योर चॉइस, रीड फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू रीड, पिक पॉइंट्स फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट टू पुट, पिक, सॉरी. बट द थिंग इज कि ऐसे लिखने तो बाद ना रियलाइजेशन की होंगी है, द इवैल्यूएटर कैन टेल यू कि जी सी पॉइंट्स आर देयर इन बुक्स, द मैटर इज हाउ यू प्रेजेंट. ठीक है ना. सी देखो, अजे टेंशन नहीं लेनी, मेरे 200 वर्ड हो गए, 250 हो गए, मेरे 500 हो गए, मेरे 50 रह गए. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੀ after 6-7 months of preparations you sort of hit that roadblock कि जी now I have to write answers, yet I cannot write answers, right? So the process must start from the very beginning on, right? ठीक है जी, करिए जी अगे ਆਪਾਂ. to see today's lecture. Okay, today's lecture is about preamble. ठीक है, anything you don't understand, be blunt to ask. ठीक है जी, no need to sort of कि मैं क्लास तो बाद पूछूंगा, because this is the very base of polity, today's lecture, right? हाँ जी, सिर्फ इवेल्युएट होता नहीं, then also see evaluation ना, because you are evaluating the democratic nature, the representativeness, the plurality. ठीक है जी. सी अजे मैं थोनू ये वर्ड नहीं ना दस सकता, बिकॉज नाउ तो वी आर सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग आवर बेस, राइट. इफ इवैल्यूएशन इन्हां ते ही होनी है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन मींस यू हैव टू इवैल्यूएट दीज थिंग्स बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली. बट जे सिर्फ इवैल्यूएट हुंदा, देन तुसी लिख सकदे सी ऑन द इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी इट वाज दिस, ऑन द इंडेक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस इट वाज दिस, है ना. उवें हो जांदा कि सी देखो आंसर्स, because knowledge set is same, points will be same, है ना, variables will be same, rather keywords will be same. सिर्फ फर्क की पैना कि जे डिफरेंस की पैना how you write it. जिवें जे कमेंट भी आ गया, कमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन आल्सो यही पॉइंट वर्थ होने. सी यू वोंट बी राइटिंग एनीथिंग अदर, ठीक है जी, बट की हैगा ट्विस्ट फिर हो जा देना. ठीक है. सी इट्स अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ what will happen if we will get puritanical from the day one, you will lose. ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ puritanical ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ with time. Obviously there will be people in class who have knowledge, they are sitting here just to acquire that skill, right? That can also be taken care of with time, राइट. ठीक है जी. सो आज आप लिखना जी प्रीएम्बल, वी हैव टू राइट अबाउट प्रीएम्बल, है ना. सी व्हाट इज प्रीएम्बल, की हुंदी है जी प्रीएम्बल? Statement of basic values stated in the Constitution. The preface or introduction to the Constitution. Reasoned and guiding values of the Constitution. Objective of the Constitution. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ प्रीएम्बल शब्द कित्थों आया, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल? वार्म अप ਹੁੰਦਾ प्रीएम्बल. ठीक है जी, कि ਤੁਹਾਨੂੰ ना उस चीज ਲਈ वार्म अप कर रहे हैं कि what you are getting into. ठीक है जी. प्रीएम्बल, जिस बंदे ਨੂੰ प्रीएम्बल ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, that person will never have paucity of words. I repeat, person who will understand today's lecture thoroughly will never have paucity of words in exam. Words नहीं होते कोल घटोंगे, because है की है, सारी words कुश्क ही हैगे हैं, बस उन्हां नूं घुमाई जाना, right? So start. I'll be explaining things as we'll be writing, right? So start writing.
लिखो जी preamble of Indian Constitution heading or preamble. But before we write about preamble, as I told you day before yesterday, okay, what was the first document which was introduced in Constituent Assembly? Objective resolution, right? And preamble was nothing but a good summary of what was laid down in those objectives, right? So लिखो जी हुन सब तो पहला objective resolution. Objective resolution. Number 1, India is an independent, sovereign republic. Independent, sovereign republic. Second point, India shall be a union. India shall be a union of erstwhile British Indian territories. Shall be a union of erstwhile British Indian territories, comma, princely states, and other parts, which are willing to be part of union. Other parts which are willing to be part of union. Third point, territories forming the union shall be autonomous units, and exercise all powers except assigned to the union. ठीक है. Next point, all powers and authority of sovereign, independent, India, and its constitution, shall flow from the people. Next point, all people of India shall be guaranteed social, economic and political justice, semicolon, equality of status and opportunities, and equality before law, semicolon, and fundamental freedoms of speech, expression, belief, worship, speech, expression, belief, worship, vocation. Vocation ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? Profession. Vocation, VO, not VA. Vacation छुट्टी, vocation come.
vocation, comma, association, subject to law and public morality, subject to law and public morality. ठीक है, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਲਾਅ, ਕਿ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਅ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਤਾ, ਨੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ. ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਐਥਿਕਸ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ. ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, the minorities, comma, backward and tribal areas, the minorities, comma, backward and tribal areas, comma, depressed and other backward classes, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards, shall be provided adequate safeguards. Last point, the land would make full and willing contribution, the land would make full and willing contribution to the promotion of world peace, to the promotion of world peace and welfare of mankind, world peace and welfare of mankind, right? So this was the objective resolution which was put in the Constituent Assembly and subsequently passed, and subsequently committees were formed to work on these principles. See, you will see all these things which are written here being reflected in some place or other, some in DPSPs, some in fundamental rights. ठीक है जी, एक ना word फर्क होता है, one is shall and other is will. Can anybody tell me the difference? What is difference between shall and will? So will has a more, it is very sure that it is bound to happen. नहीं, Shall- गलत है, shall is- उल्टा. Shall is होना ही होना है, will is discretion हैगी है. For example, जो आर्टिकल 74 है, वो किस चीज का आर्टिकल है जी? प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट शैल, बट जो ये शैल हैगा, इट वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट. उस तो पहला की सी प्रेसिडेंट विल एक्ट इन एड एंड एडवाइस. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ sort of listen to all of your advices. So after 42nd amendment, ठीक है जी, the word will was replaced by shall, कि करना ही पैना है. So here if you look at it, it is written all people of India shall be guaranteed, right? So this is the difference. Okay, चलो हुण लिखो जी preamble. पहला preamble लिखनी है, सारी preamble quick. लिखो preamble. We the people of India, we the people of India, comma, making a solemn resolve, SOLEMN, making a solemn resolve to constitute India, into a sovereign, underline the word sovereign, comma, socialist, underline it, sovereign, comma, socialist, comma, secular, underline, comma, democratic, comma, republic. Double underline the word republic. Democratic, comma,
republic, and to secure to all its citizens and to secure to all its citizens. ठीक है जी, put this now, double dots, double dots. Justice, line change करके justice, comma, social, economic and political. Justice, comma, social, economic and political, semicolon. Line change, liberty, comma, of thought, liberty, comma, of thought, comma, expression, comma, belief, comma, faith and worship. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, semicolon. Line change, equality. अच्छा, underline word justice, liberty, equality. Equality of status and opportunity. Equality of status and opportunity, semicolon. And to promote among them all, semicolon, and to promote among them all fraternity, underline word fraternity, comma, assuring dignity of the individual, underline dignity of the individual, assuring dignity of the individual, underline it, and the unity and integrity of the nation. And the unity and integrity of the nation, semicolon. Line change. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, this 26th day of November 1949, do hereby, comma, adopt, comma, enact, 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 and give to ourselves, adopt, comma, enact, and give to ourselves this constitution. This constitution. Right? ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ word underline ਕਰੇ हैं, we will understand the meaning of each and every word one by one. ठीक है जी? We will be writing them and we will be understanding them alongside. ठीक है जी? अच्छा, before writing that, let me ask you one thing. Why we have double underlined word republic? What do you think? Chalo ji, his answer is because we are republic, but aren't we democracy? Then why not double underlined? Because there's no monarchy, so highlights are independence. Huh? Highlights are independent. No, that is highlighted by sovereignty. The constitutional rulers will be elected by us. चलो वो ठीक है, एक point हैगा, but that is not the point, the right point, because democracy, sovereignty, secularism, socialism, they are also contributing to that. हाँ जी. So after independence we were a dominion. हाँ. Then we changed to a rule. नहीं. So before we were being ruled by the queen and now we are being ruled by the representatives of the country. चलो सी गलत नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ point ਵੀ गलत नहीं, ਤੁਹਾਡਾ भी नहीं, but that is not the. For example, our constitution is republican. Constitution होता है, अगर constitution है तो republic होगा. नहीं, constitutional monarchy हो सकती है. नहीं. It is by the people. नहीं. Democracy can be monarchy as well as republic. हाँ, ये भी हो सकता है, चलो not, but वो सारे ਲਈ वैलिड हैगा, sovereign ਲਈ भी, secular ਲਈ भी. See, प्रॉब्लम पता की है, बिकॉज ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ
इस चीज नाल ना एक ऐसे आ एक आंसर च हो सकता दो आंसर च भी पेपर च इन्नी ज्यादा हेल्प मिले हद नहीं कोई जिवें क्वेश्चन आ जाए कि जी जस्ट इमेजिन यूपीएससी आस्क्स these sort of questions कि जी we are living in era of majoritarian politics. Do you think our constitution has some answer to that? Majoritarian politics की हुंदी है जी डेमोक्रेसी. Democracy is majoritarianism कि जिधर ज्यादा लोग है उधर मन्नी जाऊगी. See, that is why in our constitution there are rights for minorities, because these people when they were drafting constitution they knew कि जी there is people belonging to one religion who are by the way like more than 3/4 of majority. That is why certain minority sort of principles were put into constitution, right? But why we have double underlined republic is simple कि जी जो republic है ना it is actually it underlines the idea of equality. Democracy on other hand is idea of majority. समझे बहुत डिफरेंस है. इस चीज ने थानू इन्नी हेल्प करनी है इन्नी जगह करनी है because you can totally write your answers कि जी the only sad thing about India is कि जी it has become a world's largest democracy but it is yet to evolve as a republic. मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਚ ਇਹੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੈ ठीक है ना. क्योंकि देखो थानू बहुत क्वेश्चन आने हैं बड़ी जगह क्रिटिकली इवैल्यूएट इंडियन डेमोक्रेसी, राइट? देयर यू हैव टू राइट सर्टन थिंग्स कि जी हाँ भी सैडली इंडिया इज बिकमिंग अ मेजॉरिटेरियन पॉलिटी वेयर एज the main thing that was envisaged in our preamble was republic. कदे सोच के देखिए कितने वर्ड हैं जी sovereign, socialist, secular, democratic, republic. ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾउन ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? रिपब्लिक नाउन है बाकी एडजेक्टिव है. समझे जो नाउन है ना रिपब्लिक सब तो अखीर च क्यों है सी दीज आर द थिंग्स विच मैटर. सब तो अखीर च डेमोक्रेसी क्यों नहीं है रिपब्लिक क्यों है? बिकॉज एवरी अदर वर्ड इज क्वालिफाइंग is sort of telling the properties of republic which is noun. So the main aim was to make India a republic through with these properties such as sovereignty, socialism, secularism, democracy. But the real aim was republic, right? ठीक है जी. इस चीज ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ 180 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੇ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਕਿਤੇ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਦ ਨਾउन इज रिपब्लिक, राइट? सो दैट इज व्हाई वी हैव डबल अंडरलाइन. ठीक है जी. हुण लिखो जी फिर पैराग्राफ चेंज करके द ड्राफ्ट ऑफ द प्रीएम्बल was introduced in the last. The draft of the preamble was introduced in the last after considering other provisions. After considering other provisions to see that it was in conformity with constitution and objective resolution, full stop. A motion was adopted
a motion was adopted by assembly that the preamble stands part of constitution. That the preamble stands part of constitution. Right? Underline word motion. Motion की हुंदा जी? Any act in parliament has to be, see, there is a procedure of doing things. For example, जे ਆਪਾਂ class procedure लिख दिए जी, if you want to ask any question, you will have to raise your hand. की हो गया जी, procedure बन गया. So raising hand becomes a motion. अपने पार्लियामेंट की हुंदा कोई भी काम होना मोशन इंट्रोड्यूस होगा पहला. मोशन दी पहला ओ लेनी पैनी है फ्रॉम स्पीकर. स्पीकर विल टेल ओके जी दिस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. राइट. बाकी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिस्कस करूंगे इन चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट. राइट. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਰੋਕਣੀਆਂ ਹੈ rather than being unruly, because then to speaker sort of है ना हाउस ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. But otherwise any activity which has to be performed within the house in session, it actually goes through process of motion. ਜਿਹੜੇ resolution ਹੁੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ bill ਹੁੰਨੇ, ਸਾਰੇ they are form of motion only. Right? ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਜੀ words ਦੇ meaning. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ sovereignty. Sovereignty. लिखो जी, it is one of the essential attributes. It is one of the essential attributes of a state. And connotes CANNOTES connotes ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? denote के जी है ना समझा रहा है. And connotes absolute and supreme power not subject to control by any internal or external authority. By any internal or external authority. Full stop. So simple words की meaning होया जी sovereignty दा कि if supreme power basically कि जी supreme authority, और इन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ supreme coercive power कि जी whenever some people decide to rule over other people, what happens? State enters, sort of flushes those people who are trying to rule over other people. This is what they do. For example, terrorists, organized crime, and all those other elements. Right? यही ਹੁੰਦਾ. So की है जी जो violence, the ultimate violence making machinery हैगी है, and state, and किस प्रिंसिपल तो फ्लो करता है जी हो फ्रॉम sovereignty के जी कि जे कोई गुंडा है तो सब तो बड़ा गुंडा स्टेट है. बेसिकली sovereignty का मतलब ये है. Otherwise, everything will follow rule of law. So sovereignty means I am the ultimate power. ठीक है जी. That is why whenever there is some instance of terrorism or other such activity, state actually kills those terrorists, and this is how they give the sort of justification कि जी because we are the sovereign power. ठीक है. From this principle, the justification for killing is put across. Right? हाँ जी. See नहीं, for example, जो independence है ना, it is always based upon one simple fact कि जी you were dependent, then became independent. Right? Sovereign is कि जी जो sovereign power हैगी, जो final decision making authority है. Otherwise जेडी power independent होगी वही sovereign होगी. Otherwise जो power independent नहीं है, for example, सोच के देखो, princely states हैं, British दे अंडर हैं, are they sovereign? No. Then what are they?
ਹਾਂ no they are not independent ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ quasi sovereign ਕਿ sovereign ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ semi means half quasi means more than semi quasi sovereign ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਕਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕੁਈਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੇ ਆਰ quasi sovereign for same example Tibet historically Tibet has been a quasi sovereign under China quasi sovereign not entirely independent and not entirely subject also yeah autonomous exactly autonomous ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ are they autonomous yes are they sovereign no autonomous means where you have certain independent powers but not all independent powers for example when you turn 18 you become autonomous but you do not become independent for independence you need to leave that house start sort of affording yourself by the way huge task Sir, if sovereignty is not subject to control by any authority, Yes. then how is it managed? नहीं internal or external other than state state ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ sovereignty but ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ internally ਨਾ ਹੀ externally So which institution military externally ਕਰਦੀ ਹੈ internally police ਕਰਦੀ ਹੈ right that is why you have these coercive institutions of state ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ right full stop ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ as per our constitution people are the real sovereign full stop they decide for themselves who will govern them full stop in Britain there is parliamentary sovereignty while in US there is judicial supremacy full stop in India we have mixture of both ठीक है जी now if this question comes in prelims who is the sovereign power in India option 1 parliament option 2 military option 3 judiciary option 4 people answer is people but if people is not written it can happen right it is written executive and the answers because now the answer is not judiciary not parliament it is actually 1 and 3 answer is actually 1 and 3 because in India parliament कोई जे parliament sovereign है दा मतलब की है कि if parliament will make any law that law cannot be challenged which by the way happens in UK if parliament make laws you cannot challenge that law in front of judiciary right so judicial sovereignty किवें होगी जी इंडिया ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ब्रिटेन ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ इंडिया ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ law challenge ਹੋ ਜਾਂਦਾ है ना but ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ is not a system which can be understood through vocabulary of sovereignty the kind of supremacy which sort of is prevalent in India is
सिस्टम ऑफ चैक्स एंड बैलेंसेस। चैक्स एंड बैलेंसेस हैगे हैं, सैपरेशन ऑफ पावर नहीं हैगी, ठीक है जी, एक दूजे ते चैक एंड बैलेंस लाए हुए हैं। सो जे सैपरेशन ऑफ पावर नहीं हैगी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਵਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਬਟ ਥਰੂ ਜੇ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ हैं ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਰੈਲਮ ਚ ਜਾ ਕੇ, then people are the real sovereign, right? ਕਿ people are the real sovereign। but ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, there is none, because we do not have separation of power. What we have is system of checks and balances। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਂਟੈਸਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੌਂਟੈਸਕ ਨੇ ਥਿਉਰੀ ਦਈ ਕਿ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੌਂਟੈਸਕ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੌਂਟੈਸਕ ਫਲੋਟਡ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, then what you have to do is you have to separate that power into 3 different realms: legislative, executive and judiciary. So from that separation of power, see, America is a classic case of separation of power. How? American parliamentarians are not part of executive, and executive has no sort of participation in judiciary other than posting them. America ch ki hunda, judges are so appointed for life and they are appointed by a president, right? But ki hai separation of power hai, tinno alag realm ch hai। in India ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਚੋਂ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਸੋ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਮਚ ਉਹਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਾਅ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ। ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਟ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਲਾਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ। ठीक है, एक बहुत वर्ड है जो बहुत यूज होना in coming your preparation, balance of power. Can anybody tell me what is balance of power? When there's no single center of power but multiple centers of power and they sort of contain exactly balance of power ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ preponderance of power, ਜੋ ਕਿ ਆਫਟਰ USSR ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1991 ਚ। ਜੀ ਕਰਿਆ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਕਰਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਕਰਿਆ ਇਰਾਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਹੈਜਮਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਪੋਂਡਰੈਂਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਵਰ। ਸਲੋਲੀ ਵਰਲਡ ਬਿਕੇਮ ਮਲਟੀਪੋਲਰ। ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਹੋਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ we are living in multipolar world where China भी एक पोल है, रशिया भी एक पोल है, इंडिया भी एक छोटा जा पोल हैगा, right? यूरोपियन यूनियन भी एक पोल है। now when multipolar world evolves ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ। this is known as balance of power। ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਥਰੂ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਔਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ देयर ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ? ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ऑप्शन में पर्सन होता पीपल की जगह, हाँ, उधर पर्सन को इंडिविजुअलिज्म शो करता है। नहीं, वन पर्सनस पर्सन पर्सन, नो देन नहीं, या प्रेसिडेंट ही ਹੁੰਦਾ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया? नो, देन नो। ठीक है ना? सी एक चीज होर, दोष वो है अपनी प्रीएम्बल च लिखे हुए, एक पीपल है, एक चीज लिखी हुई है सिटीजन। फर्स्ट लाइन ही पढ़ के देखो, पढ़ो। वी द पीपल ऑफ इंडिया करके solemnly pledge to secure to its citizens, right? So what is people here and what is citizen? See, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क समझाया सी नेशन ते स्टेट, राइट? लेट मी रीआइटरेट दैट अगेन। स्टेट की हुंदा है जी? स्टेट है टेरिटरी, प्लॉट,
मेरा प्लॉट, नेशन की है मेरा घर, होम, where my feelings are also involved with my fellow family members, right? So जो people है, it is a nation, जो citizen है state ਦੇ ਹੈ। ठीक है जी, देखो किन्ने खूबसूरत वर्ड लिखे हुए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ਅਸੀਂ इंडिया नेशन ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ठीक है जी। सी देखो एक चीज है, एज यू विल स्लोली ग्रेजुएट, एवरी वर्ड हैज अ टेक्निकल मीनिंग, ऑलवेज रिमेंबर इट, एवरी वर्ड हैज अ टेक्निकल मीनिंग। ते जो बंदा जिन्ने ज्यादा टेक्निकल मीनिंग अंडरस्टैंड करके दोबारा सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट कर गया इन हिज राइटिंग और हर राइटिंग, बहुत नंबर है, बिकॉज द इवैल्यूएटर बाय द वे नोज ऑल दीज थिंग्स, है ना। ताई मैं तुहानू कहंदा हुंदा कि चॉइस ऑफ वर्ड बहुत मैटर करने वाली। The more sophisticated you are in your choice of words, more marks. Otherwise ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਨੇ ਹੀ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਣੇ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ ਓਨਲੀ ਵੇਰੀ ਬਾय the words you choose, the way you choose, right? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। लिखो जी, it means elimination of inequality in income, inequality in income, comma status and standard of living, full stop. It is political as well as economic ideology. It is political as well as economic ideology, full stop. It was included into preamble. By 42nd Amendment 1976, 42nd Amendment 1976, right? किवें हुई सी 42nd Amendment, क्यों हुई सी, that story I'll tell you some other day, ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਸੀ ਜੋ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਨੇ ਹੈ, है ना, सब बंदे यूनिक होंगे हैं, डाइवर्सिटी होंगी है। सो बेसिकली इट इज अ आइडियोलॉजी ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल दी आइडियोलॉजी है कि जी जे मेरी मैरिट है तो मैं अमीर हो जाऊंगा, जे मेरी मैरिट नहीं है मैं गरीब है, ठीक है जी। जे मेरी मैरिट है तो मैं पैसे कमा लूंगा, जे नहीं है तो नहीं कमाऊंगा। इंडिविजुअलिज्म कि बंदा ही है जो है, बाकी कुछ नहीं है। सोशलिज्म ऑन अदर हैंड, द सेंट्रलिटी ऑफ वन वेरिएबल इज कम्युनिटी और सोसाइटी। ये कहने हैं जी कि बंदा कुछ नहीं है, सोसाइटी करके बंदा है, कि बंदा कुछ नहीं है, बंदा तो वो है जो दी सोसाइटी है, जो दी परवरिश है। नाउ इफ अ पर्सन इज गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग ही हैज बीन और शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू, इट मींस जे सारियां दी अपब्रिंगिंग इक्वल कर दो तो सारे इक्वली गुड बंदे पैदा होंगे, राइट? सो दिस इज आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਪੀਲਿੰਗ। दैट इज वाई परहैप्स एवरी कंट्री बारिंग यूएस भी हुण एंटर हो रहा सोशलिज्म थ्रू बर्नी सैंडर्स, पर चलो हुण हिलेरी ने उन्होंने हरा देना, दैट्स अनदर स्टोरी। बट फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्टरी सोशलिज्म इज ऑल्सो मेकिंग एंट्री इनटू यूएस, राइट? बट बाकी दुनिया च इन वन वे और अनदर सोशलिज्म एग्जिस्ट्स। जिवें तुसीं अपने इंडिया च सोशलिज्म की कोई एग्जाम्पल दो जी। PSUs, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स, हाँ कोई होर एग्जाम्पल जी? हाँ जी नहीं, रिजर्वेशन इज नॉट, सो इट इज कास्ट रिलेटेड, सोशलिज्म नहीं है। हाँ जी कोई होर चीज?
चलो टैक्स तो बाकी सारी जगह भी, बट चलो मैं मान लेना थोड़ा टैक्स इज अ सोशलिस्ट प्रिंसीपल है ना। वो ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਡੀਐਸ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਾ। ਇਕੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸਮ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਸਟੇਟ। ਨਹੀਂ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? See, egalitarianism is a principle. Egalitarianism is a principle where it is considered that every person is equal. ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੋਰਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਮੋਰਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? This is moral equality. Since we all are creation of God, so there has to be a moral equality between us. Why gender-based discrimination? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, right? This is moral equality. Political equality is ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਲਸੋ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ। That is political equality. Social equality ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਬੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸਨ ਆਫ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੈਟ ਅਵੇਲਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। You could be son of the richest man in India, yet a scheduled caste, because it is a caste-based criteria. Social equality, income equality आ गया जी, economic equality, right? So that is egalitarianism. ठीक है, एक philosophy है कि सारे बंदे equal है, इन्ने dimensions च equal होने चाहिए। Socialism की है जी? Socialism है society central है। ठीक है जी, बंदे society ਦਾ ਹੀ product ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਥਰੂ ਸਟੇਟ, ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, they do not discount individualism as well. That is why they always go for mixed economy invariably. ਕਿ ਜੀ ਓਕੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀ, ਰਾਈਟ? Communism, on the other hand, is extreme form of socialism. Communism या Marxism है जो extreme form of socialism है। किमें? Socialism कहता है कि चेंज लेके आनी है, गरीबी हटानी है, बट हौली हौली। अमीरां नूं टैक्स करके गरीबां नूं सब्सिडीज दे के, also वेलफेयर मेजर्स ले आके, also opportunities दे के। opportunities किमें कि जी ओके ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਆ, that to your merit will decide. But equality of opportunity ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। Otherwise what happens if you are born to a ਗਰੀਬ person? What happens? You start from here. ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਿਨੈਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, you are born to a very rich man, you are already here. ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਦੌੜਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, that concept is ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ठीक है। कम्युनिज्म ऑन अदर हैंड सेज इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि सारे इत्थे नहीं, सारे इत्थे पहुंचाओ। नो, दैट इज सॉर्ट ऑफ ट्रबलसम। व्हाई? बिकॉज एंटी मेरिट हैगा, है ना। दैट इज व्हाई इन लॉन्ग रन कम्युनिज्म सॉर्ट ऑफ बैकफायर्स, क्योंकि तुसी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी खोली। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਆਈ ਡੂ दैट ਸੌਰਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਆਊਟਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ।
ठीक है, इस चीज ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਰਗਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ। ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੋ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਦੂਜਾ ਨਾਜ਼ਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ। ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਡੰਡਾ, ਰਾਈਟ। ਟੋਟੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੂਲਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। That is why they are exterminating Jews very happily, gladly. Nobody is saying that this bad thing is happening. Why are you killing innocent Jews? Because the society has become totalitarian. ਜਿਵੇਂ state ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ, right? So this is the basic difference between these ideologies. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਜ਼ਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਔਰ ਅਨਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਹੋਏ? ਰੇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਆਰੀਅਨ ਬਲੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਿਓਰ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਹਨਾ। ਦੂਜਾ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਚ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਿਜ਼ਮ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸੁਪਰਮੈਨ ਔਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। See, that is why very often in Hindu you will see BJP government being castigated as fascist government. ठीक है ना, क्योंकि रीजन है ਉਹਦਾ, बिकॉज जो फासिज्म ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਕॉज ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਓਰਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਇੰਗ ਹਿੰਦੂ। ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਪੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕॉज ਹਿੰਦੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਯੂ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਗੋਨ। See, you have to, because I have already told you from the day one, always, that you have to, because you are appearing for what? The biggest government service. It's not public service. You know it. It's a personal service of highest kind. ठीक है जी, गवर्नमेंट ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, and you cannot speak against government. You cannot. That is simply not permissible. Don't try it. ठीक है जी। इट माइट अपील टू यू के जी ओ आई वांट टू बी अ रीजनेबल पर्सन, डोंट डू दैट, ठीक है ना। यू कैन टोटली गेट इनटू सर्विसेज एंड देन यू कैन बिकम अ रीजनेबल पर्सन। आई मीन आई तो अज्यूम एवरीबडी इज रीजनेबल, लाइक यू आर ऑलरेडी रीजनेबल, यू आर जस्ट गेमिंग द सिस्टम। बिकॉज जो कांग्रेस की सरकार होंदी है दैन थानू कुछ चीज़ां उवें बोलनियां होंदियां, बिकॉज अल्टीमेटली सी व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर, it is, I mean, I do not know it for sure, but this is something which is making rounds, है ना, कि जी जो उदो पेपर चेक होने जाते सी या सैट होंदे सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो थानू की लिखना है जी? थानू सॉर्ट ऑफ लेफ्ट सेंटर लेफ्ट आंसर लिखने हैगे। हुण आंसर कित्थे चेक होने जाने हैं जी? जयपुर, हाँ, होर एक दो यूनिवर्सिटीज़ है जिहड़ियां पूरियां राइट विंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ते उत्थे तुसीं फिर ज़्यादा लेफ्ट विंग आंसर लिखते तो प्रॉब्लम है, right? So you have to strategize, ठीक है ना, because mains is all about subjectivity. How subjective are you? This subjectivity जो always remember, neutrality nearly impossible है, nearly impossible. दो चार लाइनां पढ़ के थानू पता चल जाता कि बंदे दा bend of mind की है, केड़ा बंदा हैगा, right? So also newspaper च कदे भी जो उन्होंने गल लिखी है उन्होंने face value ते नहीं लेना। Always make sure what kind of person that person is. Is he a right winger? Is he a left winger? Or is she a centrist?
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲਿਬਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੈ ਲਿਬਰਲ, ਹੈ ਪੂਰਾ ਲਿਬਰਲ, ਪਿਓਰ ਲਿਬਰਲ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ MG ਵੈਦਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਇਜ਼ ਅ BJP RSS ਆਈਡੀਓਲੋਗ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਰੀਡ ਹਿਜ਼ ਪੀਸ ਕਿ ਜੀ ਓਕੇ RSS ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ, है ना। बरिंदा करात, प्रकाश करात, यू नो इट लेफ्ट विंग, ठीक है ना। विद टाइम ये चीज़ां अंडरस्टैंड करनियां कि उन्होंने गल, क्योंकि उन्होंने तो दे आर राइटिंग थिंग्स द वे दे आर बिलीविंग इन दोज थिंग्स एंड देयर बिलीफ सिस्टम इज कलर्ड। जो उन्होंने आइडियोलॉजी है जो बिलीफ सिस्टम है, सी न्यूट्रैलिटी इंपॉसिबल है। ताही की चक्कर है कि जे ज़्यादा हिंदू पढ़ने पूरा सिनिक बन जाता है बंदा, हर एक सरकार की माड़ी चीज़ दिखने लग जाती है, विच इज़ अ बैड थिंग। देखो क्रिटिसाइज करना हैगा बट रीजनेबल रह के। हिंदू तो गोइंग बरसक, दे नो दे आर सिटिंग इन तमिलनाडु, they will be protected by Amma if BJP comes with heavy hand. Also, like Hindu has been a traditionally very left wing newspaper, पुराना हैगा बहुत, है ना। ते प्रीलिम्स ਲਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, trust me, you won't find environment related news or science and technology related news elsewhere, so that is ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, not with this government, right। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ? ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Not favoring any single religion. ਓਕੇ, Respect for all religions. ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ? Tolerance for all. Respect for all religions. Some freedom to propagate every religion. ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ? No official religion. ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ? Not forcing anyone to adopt it. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, Not forcing anyone to adopt it. ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼? Religion is not a state subject. ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜਨ state can intrude into religious sphere. Temple entry, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। The state cannot नहीं। force anybody. ਸੀ ਦੇਖੋ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ये एग्जैक्टली जो पहली क्लासिक डेफिनेशन है सेकुलरिज्म दी, दैट इज सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, तुसी मैंने पता थोड़े पंप अप होके लक्ष्मीकांत पढ़ के आए हुए हैं, सारे डेफिनेशन दे रहे हैं जो इंडिया दा सेकुलरिज्म है। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट देन क्लासिक सेकुलरिज्म। क्लासिक सेकुलरिज्म की है वेस्ट च उठिया होया कॉन्सेप्ट है, वेयर state has to be kept aloof from religion, where state and religion are separate. Example ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੈਗੇ, there is some church, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you're standing outside, you want to get in, some priest walks outside the out of the church and tells you go from here, you're not allowed. You will go approach Supreme Court of US, you will say oh my fundamental right to freedom has been infringed. Supreme Court will say sorry, I can't help you. Why? Because state cannot interfere into religious affairs. कि state ते religion separate है, religion अपने मामले च independent है, state अपने च। बट ਇਹਦੀ flip side भी है कि religion ਦੇ basis ਤੇ ਕੋਈ discrimination नहीं होनी। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Actually there was this 30-year war in Europe. ਕਿਹਨਾਂ ਚ war ਸੀਗੀ ਜੀ? ਉਹ Protestant ਤੇ Catholics। ठीक है, प्रोटेस्टेंट कौन है? जो मार्टिन लूथर किंग है, ठीक है जी, एंड कैल्विनिस्ट वर इन फ्रांस, मार्टिन लूथर किंग वाज इन प्रूशिया, जर्मनी, जो आज जर्मनी हैगा, उदों ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹੈਬਸਬਰਗਸ, ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ
30 साल लड़ाई चली, फाइनली डिसीजन ये निकलिया कि ना बहुत हो गया है ना, कि हुण ना आपां लड़ना लुड़ना बंद करिए, रिलीजन ते स्टेट नूं सैपरेट, उत्थों गल शुरू हुंदी है ना। दैट आल्सो वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन कॉन्सैप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1648 च, पहली बार दुनिया च नेशन स्टेट नाम का कंसैप्ट आया, राइट। वर्ल्ड हिस्टरी तुसीं पढ़ोगे पूरा इन डिटेल। सो होया की है जी, उत्थे की होया, बिकॉज एक पासे रिलीजियस ते दूजे पासे सैकुलर फोर्सेस की लड़ाई हुई सी। सो दिस कॉन्सैप्ट इमर्ज्ड कि जी जे शांति बना के रखनी है दोनों नूं सैपरेट करना पैना। इंडिया च तां जी प्रॉब्लम कदे होई नहीं। ऑल्सो इंडिया इज अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी, इत्थे तां हर एक बंदे की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है रिलीजन है, राइट। सो प्रॉब्लम खड़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन अगे। दूजा, इंडिया च जो रिलीजन है वो भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। वाई? खासकर हिंदू रिलीजन इन द सेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो स्टेट ने कहा भी जे असीं सैपरेशन करती तो जेडे ऑपरेशन हो रहा इन द नेम ऑफ रिलीजन उन्होंने किवें खत्म करांगे, प्रॉब्लम। सो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन or equal respect, but state can intrude into religious sphere। ठीक है जी, प्रोग्रेसिव इंट्रूजन अलाउड हैगी। प्रोग्रेसिव मींस जे कोई वधिया चेंज लेके आनी है ਉਹਦੇ ਲਈ स्टेट इंट्रूड कर सकता है, राइट। लिखो जी, हूँ सेकुलरिज्म in classical terms it means separation of state and religion। In classical terms it means separation of state and religion, full stop। In Indian constitution the meaning given to this term has been that of inverted commas लिखना जी, सर्व SARVA, सर्व धर्म DHARMA, सर्व धर्म संभव SAMBHAVA, सर्व धर्म संभव, inverted commas close। that is treating all religions alike, instead of inverted commas धर्म निरपेक्ष, instead of धर्म निरपेक्ष, that is state neutrality, धर्म निरपेक्ष, that is state neutrality in matters of religion, state neutrality in matters of religion। ठीक है जी, कि स्टेट इक्वल ट्रीटमेंट दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट किवें रिलीजन के मैटर्स इंटरफेयर करता है जी, हज सबसिडी है ना, कुंभ मेला, राइट। अदरवाइज तो स्टेट लोगों के पैसे ही नहीं खर्च सकता रिलीजन लिए, बट खर्च रहा, हज सबसिडी दे रहा इन्नी, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर लिए किन्ने पैसे खर्च होने वो खर्चदा, राइट। नेक्स्ट हैडिंग लिखो जी, डेमोक्रेसी। लिखो जी, इन डेमोक्रेसी people are supposed to be their own masters। in democracy people are supposed to be their own masters, full stop। it is true that people have been fighting among themselves for supremacy
supremacy since time immemorial, since time immemorial, full stop. Democracy tries to substitute a more civilized manner of fighting, a more civilized manner of fighting, full stop. It involves methods of debate, discussion and persuasion, discussion and persuasion in place of armed conflict, full stop. In India, we have adopted representative parliamentary democracy. ठीक है जी. नेक्स्ट रिपब्लिक. अच्छा, जेडे वर्ड है ना डिबेट, डिस्कशन एंड परसुएशन अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. डिबेट, डिस्कशन एंड परसुएशन. अच्छा, साइड ते ना एक छोटा जिहा वो भी बना लो. डेमोक्रेसी एक्चुअली दो तरीके दी हुंदी है. प्रोसीजरल लिख लो, डेमोक्रेसी लिख के दो एरोज बना लो. डेमोक्रेसी ऑन वन एरो राइट डाउन प्रोसीजरल एंड ऑन अदर substantive. ਜਿਹਦੇ substance ਹੋਏ. What is procedural democracy? Where procedures are followed. Free and fair elections ਲਿਖ ਲਓ. Free and fair elections procedural ਦੇ ਅੱਗੇ. Free and fair elections. Open party competition and regular elections. ठीक है जी. सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी की हुई जी? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. राइट जी. क्वेश्चन आ जाए, कमेंट ऑन स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. आंसर के जी ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स वेरी गुड, ऑन सब्सटेंटिव ग्राउंड्स yet to reach many milestones. है ना. एवं नहीं लिखना परफॉर्मेंस हैज बीन पुअर कि जी बस बदलने वाला सिस्टम. जे मन करे बिच वो भी पा दियो हिंदी च, अच्छे दिन आने वाले. ठीक है जी. रिपब्लिक लिखो. नेक्स्ट रिपब्लिक. नेक्स्ट हेडिंग रिपब्लिक लिखो. इट इज अ स्टेट in which people are supreme and equal. Full stop. It is based on idea of citizenship. Full stop. There is no privileged class. And all public offices are open to every citizen without any discrimination. ठीक है जी.
नेक्स्ट हेडिंग लिखो जी जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस अगे दो एरोज पा लियो जी, इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल तो हो गया जो इंडिविजुअल रॉन्ग होए उन्हां लई जस्टिस। सोशल जस्टिस की है जी, फॉर सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज। ठीक है, ताकि उन्हां नूं भी एक दूजे प्रति रिजेंटमेंट ना होए। राइट, लिखो जी, इन आवर प्रीएम्बल, in our preamble, three dimensions of justice have been given. Three dimensions of justice have been given. Hyphen, social, economic and political. Social, comma, economic and political. Thereby giving it a wider, thereby giving it a wider implication, thereby giving it a wider implication, full stop. Social justice implies that, social justice implies that all citizens are treated alike, implies that all citizens are treated alike brackets वाले equally, treated alike bracket equally, irrespective of their status in society, their status in society। ब्रैकेट पा लियो जी आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, फुल स्टॉप। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस would require that the rich and poor are treated alike, the rich and poor are treated alike, and efforts are made to bridge gap between them, efforts are made to bridge gap between them, in bracket article 39, article 39 bracket close, full stop। Political justice means, political justice means equality to all citizens, equality to all citizens in the rights to participate in political process, rights to participate in political process। ब्रैकेट च लिख लो जी वोट प्लस वोट पॉलिटिकल प्रोसेस, ब्रैकेट लिखो जी वोट प्लस टू स्टैंड इन इलेक्शंस, टू स्टैंड इन इलेक्शंस। अच्छा, डू वी हैव फंडामेंटल राइट टू वोट? नो, राइट टू वोट इज लीगल राइट। ठीक है जी, बाय लॉ गिवन है थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ, ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਰਪੀਏ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਵੇ ਯੂ ਆਲਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਉਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡਾਉਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਲਿਬਰਟੀ।
liberty. लिखो जी, it means freedom. It means freedom, full stop. It has two dimensions. It has two dimensions, comma, freedom from brackets लिख लो, negative liberty, Article 22. And freedom to, आप bracket close कर लो, Article 22 bracket close, and second dimension is freedom to, bracket positive liberty, Article 25 to 28. Constitution there, you'll see. 25 to 28. See, अपने constitution ਦੇ ਨਾ you will have to remember like around 100 articles. ਪਹਿਲੇ 50 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, and when you start doing, when you first time read it, seems like a alien, but after 2-3 readings you get the grip, फिर याद रहन लग जन्ने। ठीक है जी, प्रीलिम्स च आर्टिकल नहीं पूछे जाते। लास्ट 5-7 years there has been no question in prelims in which articles have been asked, right? But you can never say no to prelims also, there is that chance। ठीक है, मेंस च भी कदे भी कॉन्स्टिट्यूशन ते डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंदा, हमेशा थानू की लिखिया प्रैक्टिस ते होंदा है ना, जो मैनिफेस्टेशन है, जो पॉलिटी हैगी है, not the theory। Having said that, you will have to utilize a lot of theory to answer your question also। It is always better, you will always score better marks if you remember certain articles। For example, ordinance ਦਾ क्वेश्चन है, जे आर्टिकल 123 लिखिया ਤਾਂ 1 नंबर फालतू हैगा easily, जिन्हें नहीं लिखिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, right? Because it is one of those very prominent and very important article। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो जी इक्वालिटी। इक्वालिटी लिखो जी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन talks about treating equals equally, and unequals unequally, treating equals equally and unequals unequally, full stop। इसका मतलब की है, समझ के देखो। equals equally, मान लो मैं तो कोई बंदा मर गया, I was driving on the road, ठीक है जी, we got into argument, obviously we were driving in 2 separate cars, so our cars they touched, so we got into argument। in fit of rage I came outside my car, I threw my punch, and somehow that person got killed, right? Compare it to other road accidents, similar। ठीक है जी, so 2 scenarios बन गए, but similar scenarios। and third is different scenario where I had some personal animosity with a person who was studying with me in class 8th, I remembered it, after say 6-7 years of meticulous planning, I actually got that guy killed। so the first 2 cases where a person got killed by me and somebody else, but on as a case of road rage, and then there is third scenario where I planned a killing। ठीक है जी, now the first 2 scenarios are cases of treating equals equally, which means दोनों ਨੂੰ equal सजा होनी है, maybe 10 years, maybe 15 years। but जो third case है, that is not equal। why? Because it was planned, it was cold blooded, it wasn't hot blooded murder where the thing happened impulsively, I clearly planned for it over the years,
hired few goons as well, right? Condition की होगी जी, unequal होगी. That is why you have rarest of rare doctrine. Supreme Court will only send that person for capital punishment which actually falls under rarest of rare. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ. No. Many people are given life imprisonment. Only few are given capital punishment. Right? फांसी ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Why? Because very few cases fall under rarest of rare doctrine. Otherwise mostly ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ. Right? So this is what we mean by equals equally and unequals unequally. ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਟ ਬਲੱਡਡ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ. ਅਨਈਕੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਨਈਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ. ਰਾਈਟ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ. ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟਸ has political and social implications, while equality of opportunity specifically deals with economic equality. Specifically deals with economic equality. Right? No. See, देखो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਆ ਕੇਸਿਸ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹੋ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਲੇਟ ਪੜਿਆ ਫਰਾਂਸ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੰਗਰੀ ਸਟੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ. ਕਰਤਾ ਇਨਕਮ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਟੀਲ ਕਰੂਗਾ. ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ. There are some cases where ਜਿਹੜਾ inequality ਵਾਲਾ criteria ਹੈਗਾ it has been brought into equation. ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, which has been considered the most important or all are treated equally? Political ਕਿਉਂ ਜੀ? अच्छा, सोशल क्यों जी? देखो पता की चलता, आंसर इज सोशल. बट क्यों? इक्वैलिटी कॉमा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हायरार्की बनाई है. सोशल सब तो पहला है कि इट हैज बीन गिवन अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस. एवं ही इक्वैलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, पहला स्टेटस इक्वल दो फिर अपॉर्चुनिटी. जे औखा क्वेश्चन पाना होया बस यही पाना प्रीलिम्स, इस तो औखा नहीं होना कि जी विच डायमेंशन ऑफ इक्वैलिटी और विच डायमेंशन ऑफ जस्टिस हैज बीन गिवन प्रेसिडेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सोशल. राइट? नेक्स्ट हेडिंग लिखो जी फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी लिखो जी द आइडियाज ऑफ जस्टिस, the ideas of justice, common liberty, justice, common liberty and equality, justice, common liberty and equality are relevant and meaningful, only in as much as these promote a common feeling of brotherhood. These promote a common feeling of brotherhood. Full stop. It is a principle which gives unity and solidarity to social life. It is a principle which gives unity and solidarity to social life. Full stop. There is international dimension
there is international dimension of fraternity as well, hyphen इन्वर्टेड कॉमर्स पा के लिखो जी, वासुदेव VASUDHAIV वासुदेव कुटुंबकम KUTUMVAKAM कुटुंबकम in bracket universal brotherhood. Vasudev Kutumbakam in bracket universal brotherhood. Then next is dignity of individual. Yeah, it would be, yes. Tagore said it. See, देखो, what is nationalism? हाँ जी, हाथ खड़ा करके, what is nationalism? Feeling of brotherhood, है ना? Nationalism किस चीज दी feeling है जी? Brotherhood दी. बेसिकली की है जी इमोशनल बॉन्डिंग बट विद इन टेरिटरी. नेशनलिज्म इसे चीज दी फीलिंग है इमोशनल बॉन्डिंग और फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी बट विद इन अ स्टेट, एक बाउंड्री दे विच. जिवें कि सारे इंडियन पाकिस्तान दे विरुद्ध, सारे पाकिस्तानी इंडिया दे विरुद्ध. चलो सारे तो नहीं ऑब्वियसली, आई मीन है ना, बट आप जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट. सो की है जी, दिस इज ए आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म है. जिवें फासिज्म दी आइडियोलॉजी सी, कम्युनिज्म दी आइडियोलॉजी सी, लिबरलिज्म दी आइडियोलॉजी सी, सेम वे नेशनलिज्म दी एक आइडियोलॉजी है. नेशनलिज्म दी आइडियोलॉजी की कहती है कि जी असी एक मिथिकल अपना ओरिजिन बना लें. जिवें आपां इंडिया च की बनाया होया जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उस तो बाद वैदिक एज, या उस तो बाद मौर्यन एज, कि असी उदों दे इकट्ठे रहंदे आ रहे हैं. सी दैट इज वाई नेशंस दे रिक्वायर हिस्टरी. थानू हिस्टरी क्यों पढ़ाई जाती है? when half of it is actually not corroborated, half of it is half baked. But क्यों पढ़ाई जाती है? So that you can identify with your in group. ते by the way ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨੇਬਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੜੇ ਹੁੰਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਸਟ ਚ, ਮੋਸਟਲੀ, ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼. ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ. ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ. ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ. ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, it is a process of homogenization and otherization. Homogenization ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ? ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਹੋਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜ਼. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਦਰਾਈਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਹੋਮੋਜਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰਾਈਜੇਸ਼ਨ. ऑब्वियसली नेगेटिव हैगी, रिएक्टिव है. जो फासिज्म है, जो नाजिज्म है, इट इज एक्चुअली एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म है कि असीओ है, साडे वर्गा कोई नहीं है. खासकर पंजाब हरियाणे के बंदे तो इस सिंड्रोम तो ज्यादा पीड़ित है. हाँ, सी स्टेट दा नैशनलिज्म हुंदा है विच इज नोन एज सिविक नैशनलिज्म, है ना. द थिंग जो मैं तुहानू माड़ियां गल्लां दस रहा, दैट नैशनलिज्म इज नोन एज कल्चरल नैशनलिज्म. ठीक है जी. देन देयर इज अनदर नैशनलिज्म, सिविक नैशनलिज्म. जो इंडिया सी जदों आजाद होया, जदों जो थ्योरी ऑफ नैशनलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रपाउंड करी है, दैट इज ऑफ सिविक नैशनलिज्म. कि जी तुसी इंडिया दे सिटीजन हो, इसलिए नैशनलिस्ट बनो. इसलिए नहीं कि तुसी इस धर्म के बंदे हैं, इस कास्ट के बंदे हैं, इस रिलीजन के बंदे हैं, इस एरिया के, मतलब बेसिकली तुसी इत्थे दे सिटीजन है ते थोड़ी इस कंट्री प्रति कुछ ना कुछ वो हैगी ऑब्लिगेशन. सो जो नैशनलिज्म होंदा है एक्चुअली एट ब्रॉड लेवल इट इज ऑफ टू टाइप्स, कल्चरल एंड सिविक नैशनलिज्म. ठीक है. जो सिविक नैशनलिज्म होंदा इट इज अ लिबरल आइडिया ऑफ नैशनलिज्म.
जो कल्चरल है इट इज कंजर्वेटिव, राइट विंग आइडिया ऑफ नैशनलिज्म, राइट। हुण वो कहने जी कि नैशनलिज्म यूनिवर्सल ब्रदरहुड के अगेंस्ट है, ऑब्वियसली बिकॉज यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज आइडिया ऑफ वट इंटरनैशनलिज्म, ह्यूमैनिटी का आइडिया हैगा, नेशन का आइडिया नहीं हैगा कि सारे बंदे एक है। इत्थे तां असीं कित्थे असीं कहने इंडिया एक है, पाकिस्तान दूजा, राइट, जो ये आइडियोलॉजी ऑफ नैशनलिज्म हैगी है। कल्चरल हैगा जी जे थोड़ी कल्चरल रूट्स करके तुसी अपने आप ਨੂੰ ਇੱਕ समझते हैं, जिवें कि कदे सोचा पंजाबी नैशनलिज्म, हाँ असामसी नैशनलिज्म, मराठी नैशनलिज्म, तमिल नैशनलिज्म हैगे हैं इंडिया च, बिल्कुल हैगे हैं, यू कैन नॉट डिनाई दैट, है ना। की हैगा जी वो एक कॉमन इंसैस्ट्री जो लैंग्वेज के बेसिस ते उत्थों आया हुआ नैशनलिज्म है कि असी एक भाषा बोलने वाले बंदे असी अलग हैं, राइट, जिन्हों कि आप वैसे टर्म वरत लेने रीजनलिज्म, बट रीजनलिज्म इज ऑल्सो नैशनलिज्म, नैशनलिज्म ही हैगा बट उन्नी जगह का नैशनलिज्म है, राइट। सो जेडे आइडियाज हैगे नैशनलिज्म का आइडिया ये हो गया कल्चरल कि तुसी लैंग्वेज करके एक है, तुसी रिलीजन करके एक है, एक होंदा सिविक नैशनलिज्म, तुसी एक जगह के सिटीजन है इसलिए तुसी एक है, राइट। चलो जी लिखो हुण डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लिख लिया ना, लिखो इट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लिखो इट इज द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ, it is the supreme objective of founding fathers of our constitution, it is the supreme objective of founding fathers of our constitution। लास्ट हेडिंग है जी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन लिखो जी, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, order to safeguard the dignity of individual, we need to build the nation, build the nation and protect its unity, and protect its unity and integrity। In order to safeguard the dignity of individual, we need to build the nation and protect its unity and integrity। लास्ट टॉपिक लिखो जी अज दा, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इस चीज को लेके ना मुद्दा खड़ा हो गया कि प्रीएम्बल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, राइट। सो 3 पॉइंट लिखो जी। नंबर 1, इन ए के गोपालन, इन ए के गोपालन केस, ए के गोपालन केस 1951, सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट, OPINED, सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट preamble cannot be used for interpretation, second point, in Berubari, BERUBARI Berubari Union case, Supreme Court agreed that preamble was key
to minds of framers of constitution, was key to minds of framers of constitution, and could be used as help for interpretation, could be used as help for interpretation, full stop. Yet it was not part of constitution. Yet it was not part of constitution. Third point, in Kesavananda Bharati 1973, yes, after writing. Last ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ था ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ last it was introduced in the last, right? लिखो जी, in Kesavananda Bharati judgment 1973, Supreme Court opined that preamble is part of constitution. Preamble is part of constitution, full stop. It does not grant any power. It does not grant any power, but it gives a direction. But it gives a direction and purpose. Direction and purpose to constitution. To constitution, which is reflected in part 3 and 4. Which is reflected in part 3 and 4 Romans च लिखने हैं 3 and 4, right? की हैगे ये parts किवें ये आपां कल नूं देखांगे, right? Last, so what is the present situation? लिखो जी, so what is the present situation? देखो जी, preamble is part of constitution. Preamble is part of constitution, full stop. It can be amended. It can be amended, but keeping in view basic structure doctrine. Keeping in view basic structure doctrine. ठीक है जी, ये केस केड़े हैगे हैं अजे नहीं आपां, क्योंकि ना ये फंडामेंटल राइट्स, व्हेन वी विल डू फंडामेंटल राइट्स ना, we'll discuss these cases. ठीक है, ये वो चीज है जिन्हों अजे फिलहाल भुल जो की है, बट जान तो पहला लेट मी डिस्कस लिटिल बिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विद यू. हाँ जी, प्लीज बोलना यार. What is basic structure doctrine? See, की होया ever since India got independent, ठीक है जी, ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਚੰਪਕਮ ਦਰੂਈ ਰਾਜਨ ਦਾ. ਚੰਪਕਮ ਦਰੂਈ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਇਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ above DPSPs, but you can amend fundamental rights. कि फंडामेंटल राइट्स है ना जेडे डीपीएसपी तो ऊपर है, बट तुसी ना फंडामेंटल राइट्स नु अमेंड कर सकते हैं. बस फिर की सी सरकार ने ज्यों अमेंड करने शुरू किए, राइट्स ज्यों करने शुरू किए है ना. सी देयर दैट वाज द टाइम व्हेन एक्चुअली नेहरू वाज इन कंट्रोल, ते जिहड़ी जुडिशरी सी इट वाज सॉर्ट ऑफ है ना कि बिकॉज नेहरू वाज सच अ स्टॉलवर्ट, सो दे वुड नॉट शो आईज टू नेहरू, राइट. बट थोड़ी देर बाद जदों नेहरू की डेथ होंदी है, in 1967 एक केस आंदा शंकरी प्रसाद, which actually turns the entire system upside down. Shankari Prasad, hold on, Shankari Prasad is 56, Gopalan,
Golaknath. It is Golak. It's not Shankari Prasad. Case is Golaknath in 1967. Case ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਅਮੈਂਡ them. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮੈਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ. ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ 67 ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਬੈਕ. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, 40 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25th 26th 39th ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ. ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਬਟ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਿਓ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ. ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ 42nd ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੇਸਵ ਨੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਕੇਸਵ ਨੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਕੇਸਵ ਨੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਾਵਰ. ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਈ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਈ ਹੈ. ਬਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ. ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦਈ ਹੈ, ਡਿਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰਾਈਨ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੈਕ ਬਣਾਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ. ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜੇ ਐਨਜੈਕ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ. ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਸੌਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਰੀਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ, ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰਾਈਨ. ਬਟ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰਾਈਨ. ਹਾਂਜੀ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल. हाँ बट चक्कर पता की है कि जो तुसी कह रहे हैं यू आर राइट, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर दा पार्ट की है या नहीं है, कौन डिफाइन करूगा, जुडिशरी. प्रॉब्लम ये होगी. हुण जिवें आप पिछे जे आया जो यार क्रिमिनल डिफेमेशन, what judiciary has done basically दो equal rights हैं, दोनों राइट फंडामेंटल राइट्स हैं, 19 भी ते 21 भी. 21 ਨੂੰ प्रेसिडेंस देती ओवर 19, जद कि किसी जगह लिखा होया कि 21 19 तो ऊपर हैगा नहीं, ठीक है ना. जो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन दा कि कॉन्स्टिट्यूशन च की लिखिया की नहीं लिखिया, किवें लिखिया, ओदा मतलब की है, दैट इज जुडिशरी. हाँ सी देखो पता की है, थोड़ियां कॉन्ट्राडिक्शंस हैगियां, बिकॉज यू विल आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जी ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ. ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ. This is what this exam is about, at least in polity. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਐਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ, ਐਟ ਲਾਅ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਨਾ, ਐਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਈਟ.
यही ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी, कोई चीज ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ना आई होए, कोई चीज पूछनी होए जी, सारा समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? दो ही पॉसिबिलिटीज है। नहीं वो ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।